Hi people. I have had a few mails asking me to explain the whole strip placement in blouses. So I thought I'll make a quick video on that only because that seems to be a little difficult for people. I'm doing the video on the go. I've already done the blouse, only the button strip part is left. The button strips for the Indian style choli blouses are a little different from what the button strips you place like for button strips that can be placed for other kinds of blouses, shirts and all that, because we'll have a lot of darts and the belt for the hip portion coming. So there is already a lot of layers of fabric. Here there is going to be 2 layers of fabric, and there is a dart here, you can see. So placing the buttonhole portion is a little different because you have to reduce the number of layers that you are going to sew in. So what I've done here is I'll show you 2 methods. This is for the one with darts, the blouse with darts near the button portion. I'll show you one more model where there are no darts near the button area, the zone where we keep the buttons. That will be a little different. That can be used for princess cut or 2 dart blouses, or blouses which have no darts near the button area. Instead they have near underarms or sides and all that. Here I've already done the part of the placement. Only then I remembered I have to make a video for the person, for the people who've asked for it. What I've done is, this is going to be the loop zone where you keep the loop, not the hook. We usually keep hook and loop for the the way of hooking up the blouse for Indian cholis, Indian type cholis. What I've done, I've taken a 2.5 inch strip, a little longer than the length of my blouse. What I've done is, for the hook portion it will be from front to back, for the loop portion it will be from back to front. So I've attached that strip to the back of the blouse. I've kept the wrong side of the blouse with the right side of the strip and attached it fully. Then what I'm going to do, I'm going to fold it over once, not fully, just a little inside where I've attached, and bring it to the front and attach it, just covering the line where my earlier seam comes. Okay, this extra portion should be folded while attaching. Okay, that's all. So 4 layers are going to come because I've folded it and then again I'm folding it. It is going to be 4 layers. We need this thickness for the hook and loop because there is going to be quite an amount of pressure while we are going to hook up and remove, and it is going to hold 2 parts together. So when you breathe in and breathe out, when it is a very tight fit like what the Indian cholis are, it has to withstand pressure. So there are going to be 4 layers in it to stand it and to withstand all that is going to be done on it. So what I've done is, I'm repeating it. This time I'll repeat it in Tamil because I've had requests to talk in Tamil too. Blouse oda reverse பக்கத்தோட பட்டியோட முன் பக்கம் அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வச்சுட்டு தைச்சிருக்கேன். இது வந்து லூப் போடுற காஜா போடுற போர்ஷனுக்கு. ஸோ இது மேலே நான் ஒரு தையல் போட்டிருக்கேன், 1/4 இன்ச் தையல் போட்டிருக்கேன். இப்போது இதை மடிக்க போகிறேன் ரெண்டாக. இந்த தையலுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி மடிச்சுட்டு ஃப்ரண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே மேலே எக்ஸ்ட்ரா இருக்க போர்ஷனை லைட்டாக மடிச்சுட்டு ஏற்கனவே போட்டிருக்க தையலை லைட்டாக கவர் பண்ணுற மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணி தைக்க போகிறேன். So you will do a seam just touching the corner.
இந்த ஓரத்தில் மாத்திரம் ஒரு தையல் வர மாதிரி போட போகிறோம். ஓகே, since I've done it almost fully, it's going to be a quick demo. Remember, for the loop portion it is going to be from back to front. For the hook portion it is going to be from front to back. Okay, my first seam was only 1/4 inch. Now this seam is going to be even lesser, just touching the tip. In the edge la matram vara mari thaiyal. Now it is a good practice to do one more stitch 1/4 inch from this here, so that it doesn't rip off due to pressure. இன்னொரு 1/4 inchல ஒரு தையல் போடுறதும் வந்து நல்ல ப்ராக்டிஸ். ஏன்னா அது அப்போ தான் பிஞ்சு வராமல் இருக்கும். நம்ம போட்டு இழுத்து பட்டன் போடும்போது, மூச்சு விடும்போது அந்த துணி வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். ஏற்கனவே இதில் கீழே பட்டி இருக்கிறதுனால, திக் லேயர் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பட்டன் ஹோல் போடுறது தான் பெட்டர். தனியாக வச்சு போடுறது தான். பிரின்சஸ் கட் இல்லை 2 டாட் ப்ளவுஸ், 2 டாட் வர ப்ளவுஸ்னால் நம்ம யூஸ்வலாக ஷர்ட்டுக்கு போடுற மாதிரி போடணும். ஸோ திஸ் இஸ் ரெடி. நவ் ஃபார் த hook portion. What I've done, I've already done attaching it to the portion, to the part of the blouse that comes in the front. I've kept the right sides together, and this portion is going to be much narrower. This is 1.5 inch wide, a little longer than the length of the blouse, front part of the blouse. It is again a 1/4 inch seam here. I've attached it to the front part of the blouse. From the front I'm going to go to the back. இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, 2 நல்ல பக்கத்தையும் சேர்த்து வச்சு தைச்சிருக்கேன். இது 1.5 inch சீம் இருக்கிற, 1.5 inch வித் இருக்கிற துணி, ப்ளவுஸோட லென்த்துக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கா மாதிரி 2 நல்ல பக்கத்தையும் சேர்த்து வச்சு 1/4 inchல ஒரு தையல் போட்டிருக்கேன். இப்போ ஃப்ரண்ட்லேருந்து பேக் போகிறேன். So while going back, what I'm going to do is I'm going to fold it into half. There are many ways of doing. People will give you different ways. I find this to be the easiest way, my methodology to be the easiest for me. We will fold it into half before we go back. Then half in the sense I will be folding it before the seam. Okay, I'll be folding it before the seam, then fold this extra bit, take it back. I like it nice and flat and little wider because it gives me an opportunity to put the hook a little inside, so that when I button up I don't get to see the hooks or loops exposed. There are people who suggest you fold it fully half and keep it like this and turn, but this gives a lot of bulk and it makes the hook area where you can attach a little less, so your hook may be exposed and it is not very flat too. Or they may ask you to make take a wider one and make 2 more folds at the back so that it is thick, but thicker one bulges out a bit more. I'm not comfortable wearing it, so I will fold it before the seam where I've stitched already, and then fold it up and take it to the back. Okay, now I'll do a seam just touching the end of the fold to the fabric. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இதை வந்து அரை ஃபுல்லாக ஃபோல்ட் பண்ணலை,
1/4 இன்ச் நான் ஏற்கனவே தைச்சிருக்கிறத விட்டுட்டு ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இது மேலே கவர் பண்ணுற மாதிரி வச்சு மேலே மடித்து பின்னாடி திருப்புறேன். இதனால என்ன ஆகும்னா எனக்கு இங்கே மெலிசா நல்ல தின்னாக என்னோட ஹூக் பட்டி வரும் அண்ட் வைடாக வேற இருக்கும். என்னால் ஹூக்கை கொஞ்சம் உள்ளுக்கு வச்சு தைக்க முடியும். அப்போ நான் பட்டன் பண்ணும்போது ஹூக்கு வந்து வெளில அசிங்கமாக எக்ஸ்போஸ்டாக தெரியாது. டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்க சாரீஸ் மாதிரி போடுறோன்னும் போது அந்த ஹூக்ஸ் எல்லாம் அனாவசியமாக தெரியாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம்னா உள்ளுக்கு கொஞ்சம் ஹூக்கை வச்சு போட்டோம்னா அழகாக ஃபினிஷ் நீட்டாக வரும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஃபோல்ட் இட் அப் அண்ட் டூ அ seam. When you come to the other end, remember to fold this also up, the extra that is projecting out here. Okay? I like it nice and flat, so this is my way of doing it. We attach it, again I'm repeating, we attach it as a separate portion in the blouses where there is a dart and the belt area separate like in the regular Indian cholis, because that's how you'll reduce the bulk on the sewing area and the button area is well supported. It is several layers, yet it is thinner and it won't rip off easily when you apply pressure while buttoning up and unbuttoning. So the hook portion is ready. It's all nice and neatly covered up. This will be a little projected from the blouse where the loop portion comes. This will be inside, and so when you button up, the extra projection will go inside and you will be able to button up neatly. Got it? So my blouse is complete. I've used two different shades with piping, and another type that I want to show is what you get to see in most of the ready-made blouses with princess cut or 2 darts type blouses where there is no dart in the hook area. Princess cut 2 dart இருக்கிற பிளவுசஸ்ல இப்போ ரெடிமேட் பிளவுசஸ்ல இப்படி தான் வருது. எங்க இந்த ஹூக் ஏரியா கிட்ட டாட் இல்லாத மாதிரி டைப் ஆஃப் பிளவுசஸ்ல they use extra 2.5 inch wide fabric is cut along with the blouse when you're cutting the piece. This has to be drafted in as an inbuilt part when you're drafting the blouse. 2.5 inch extra bit for the blouse when you're making the blouse. This is how a princess seam would have got finished in the blouse. This 2.5 inch extra portion will be folded inward for your blouse on both sides. One side it will be 2.5 inch fully folded, on the other side it will be little folded. You will be folding off 1/2 inch, so you will be folding off 1 inch inside. You will have 1.5 inch extra projecting out. That becomes your loop portion. That extra bit will be your loop portion that will go inside the hook portion. Got it? So once it goes inside, you'll be able to see a finished nice neck in the front. In both cases, you are doing it as an extension of the blouse while cutting the material itself. There is no dart here, there is no belt here, so it is easier to finish this in this way, and there is nothing wrong. So this will be folded for the hook portion fully. For the loop portion, you will be folding only half and half 1 inch. There will be an extra projecting out from the blouse that will go in
while you hook up. Got it? So this is one method. இது தமிழில் சொல்லணும்னா இந்த டார்ட் பிளவுசஸ் ஃப்ரண்ட்டில் டார்ட் இல்லாத பிளவுஸில் நம்ம கட் பண்ணும்போதே எக்ஸ்ட்ரா வச்சு கட் பண்ணிடணும். இங்கேருந்து 2.5 இன்ச் சீம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாதிரி வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு 2 சைட்லேயும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வச்சு கட் பண்ணோம்னா நம்ம ஹூக் வைக்கிற போர்ஷனுக்கு இந்த 2.5 இன்ச்சை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி உள்ளே தள்ளிடலாம், ஸ்டிச் பண்ணிடலாம். இன்னொரு சைடில் எங்கே லூப் வைக்க போகிறோமோ அங்கே 1/2 இன்ச் அப்படி உள்ள ஃபோல்ட் பண்ணி தைச்சிட்டோம்னா இங்கே கொஞ்சம் ப்ரொஜெக்டடாக இருக்கும். நம்ம ஹூக்கு மாட்டும் போது அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் உள்ளே போயிடும். ஸோ நெக் ஃபினிஷ் நீட்டாக வந்துடும். இது வந்து ரொம்ப ஈஸி. பிரின்சஸ் கட் ரெடிமேட் பிளவுசஸ்லாம் இப்போ அப்படி தான் வருது. So I hope I'm clear. If you have doubts, you can mail to me at meowscollections@gmail.com or DM me or put your queries in the comments below. I'll try answering them. Let me know what quick DIY tutorials you'll be interested in. I'll try to work on them. Okay? See you soon. Bye.